ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സാധനം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവിന് സ്നേഹം, അതാണ് ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഫിലോളജി എന്നുള്ളത് വാക്കിന് സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വരുമത്. ഫിലോളജി. എൻ്റെ മലയാളം വിഷമമില്ലല്ലോ. യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് മൈ മലയാളം? In English, yeah, okay. I try to speak in Malayalam, but I'm not always very good at that. So, it is an ancient discipline. Probably it begins in the Greek world when the Alexandrian library in Egypt wanted to edit the great Homeric epics for the first time. That was about 300-200 BCE, in that period. The Iliad and the Odyssey were oral texts. They had not been written down as a whole unit. It was available in different parts. ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ, വേറൊരു അധ്യായം അവിടെ എന്നുള്ള ഭാഷ മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. So the great librarians in the Alexandria, Xenodotus, Aristarchus, ഇതാണ് ചില പേരുകൾ. They collected all the manuscripts available about the Homeric epics and made that into what we call a book. A book did not exist before that. So this was papyri or vellum, ഈ മാതിരിയുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അതായത് ഈജിപ്തിൽ ഒരു മുള മാതിരിയുള്ളൊരു ചെടിയിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ആദ്യം ഉണ്ടായി. പേപ്പിറായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഷീറ്റാണ്. അതിലാണ് ഇവരെ ഈ ഇലിയഡ് ആൻഡ് ദി ഓഡിസി പകർത്തിയിട്ട് അതിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി വരും. ദിസ് ഈസ് ഫിലോളജി. അതായത് എങ്ങനെ ഒരു പുരാതന കൃതി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഫിലോളജി എന്നുള്ള പേര്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെ വേദിക് ഫിലോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി റൺ ഇൻടു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണല്ലോ ഋഗ്വേദം. അപ്പോൾ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ഋഗ്വേദ in 10 mandalas, 8 ashtakas, 10 mandalas, altogether 10,444 or so rigs, വരികളുണ്ടതിൽ. പല ഛന്ദസ്സുകളും, ഗായത്രി, ത്രിഷ്ടു, ജഗതി, ഇങ്ങനെയുള്ള നൃത്തങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പുസ്തകമാക്കണം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാരാണ് ആദ്യം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാരാസ് നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്ത് ചെന്നാൽ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകവും കാണില്ല. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവർ ഭേദം. പക്ഷേ ഇതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മുടെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഗസ്റ്റ്, അവിടെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു, മാക്സ് മ്യൂള്ളർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർച്ചയാക്കി ഈ 10 മണ്ഡലത്തിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഋഗ്വേദം പുസ്തകമാക്കണം. അപ്പോൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരിടത്തും ഋഗ്വേദം എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. അതാദ്യം ഉണ്ടാക്കണം. This is a technical point that you really need to appreciate, that there was no Rigveda text or book that existed at that time.
this would be 1820s or so, 2 centuries ago. The last piece of Rig Veda transcript we have comes from Rajasthan, and that is about 1600. That's only one page. ഒരു പേജിലുള്ള ഋഗ്വേദം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But when you want to make the entire Rig Veda, as Max Muller planned to do, he discovered that there were some manuscripts available in Germany and England. So the British East India Company decided that they would have local pundits write it down for the first time. In other words, they were already making an act of philology, you might say. So one was from Benares and the other was from some interior part of Calcutta. From these two areas, finally, the entire Rig Veda was written down by two scholars, and it was taken to Oxford, and then Max Muller sat over that, looked through the whole thing, and then Oxford University Press began to publish it. The first, 1848 was the first issue, went on till 1875. So the entire Rig Veda was finally edited and published. It was available now as a book. But usually when such a book is published, an ancient book, it would have technically what we would call critical apparatus. That is, just before the text itself, there would be all kinds of Koriganda, many different items. എവിടെ നിന്നാണ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയത്, ഏത് ലിപിയിലാണ് കിട്ടിയത് എന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആ മാതിരി ഒന്നും ഋഗ്വേദത്തിന് ഇല്ല. So what Max Muller discovered was that it doesn't have a critical apparatus. That is unusual, apurvam. There is no such thing in literary tradition anywhere in the world. So if he did have it, there's a few minutes. So I won't belabor the point, but the main point that we want to understand is the rather unique, അപൂർവമായുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഋഗ്വേദം എന്നുള്ളത്. അത് പഠിപ്പിച്ചത് നാദാസ് നമ്പൂതിരിയുടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഋഗ്വേദം മുഴുവനും കാണാപ്പാഠമാണ്. പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്താണ് പഠിച്ചത്. ഒരു പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടല്ല പഠിച്ചത്, വായ്മൊഴിയിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വായ് നോക്കിയാലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉച്ചാരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ദിവസവും പഠിച്ച് ഒരു 7-8 കൊല്ലമാകും മുഴുവനും പഠിക്കാൻ. അതായത് ഋഗ്വേദം എന്നുള്ള പുസ്തകവും അദ്ദേഹവും ഒന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി കീ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. We don't appreciate that very much, usually. And I now see him teach children. I stay with him when I come to Edapal. This is near Thrissur. He is teaching children in the same way. അതായത് ഇപ്പോഴും ഒരു കടലാസോ ഒരു പുസ്തകമോ അവിടെ ഇല്ല. രാവിലെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഉരുവിടും. അത് കുട്ടി മുഖം നോക്കി ഉരുവിടും തിരിച്ച്. അങ്ങനെ സ്ലോലി ഒരു കൂടെ 7-8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാവർത്തനം കൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഋഗ്വേദം മാത്രമല്ല, ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ യജുർവേദവും ഇങ്ങനെയാണ്, സാമവേദവും ഇങ്ങനെയാണ്.